Bună ziua tuturor! Bine ați venit în webinarul nostru. Vom începe prima prezentare aproximativ în 3 minute de acum, pentru a lăsa timp participanților să intre în sesiune. Așa cum am anunțat, aproximativ peste 1 minut vom începe prima prezentare din webinar. Încă mai așteptăm intrarea participanților. Începem webinarul de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la webinar. Webinarul de astăzi se numește Operațiuni de securitate Next Generation cu Stellar Cyber și Safetech Innovations și este dedicat prezentării modului în care centrele de operațiuni de securitate evoluează pentru a satisface cerințele complexe ale mediilor IT actuale. Webinarul va prezenta platforma Stellar Cyber Open XDR în cadrul serviciilor de externalizare de SOC furnizate de Safetech. Eu sunt Gabriel Mușat, sunt director de strategie și dezvoltare în Safetech Innovations. În deschidere voi puncta câteva aspecte de organizare a webinarului. Durata webinarului de astăzi este de aproximativ 60 de minute. Prima prezentare, numită Increase Efficiency in Your SOC, va fi susținută de domnul Henk van der Heijden, Vice President Strategic Accounts EMEA în Stellar Cyber. Prezentarea va fi susținută în limba engleză. A doua prezentare, numită Safetech SOC Outsourcing Services, va fi susținută de colegii Oana Anghel, SOC Manager, și Cătălin Gherghiceanu, Presales Manager, în cadrul Safetech Innovations. Această prezentare va fi susținută în limba română. Ne puteți adresa întrebări pe durata webinarului folosind fereastra Q&A din Microsoft Teams. Vom răspunde la aceste întrebări la finalul fiecărei prezentări. Vă informez că webinarul de astăzi este înregistrat. Mâine vă vom trimite prin e-mail link-ul pentru accesarea înregistrării video și slide-urile prezentate astăzi. În continuare, am să dau cuvântul domnului Henk van der Heijden, Vice President Strategic Accounts EMEA Stellar Cyber, pentru prima prezentare. So, thank you for participating in our webinar today. You can ask questions using the Q&A window in Microsoft Teams. We will answer these questions at the end of each presentation. I inform you that today's webinar is recorded. Tomorrow we will send you via email the link to access the video recording. And now I give the floor to Mr. Henk van der Heijden,
Vice President, Strategic Accounts EMEA in Stellar Cyber, for our first presentation. Please, Henk. Thank you very much, Gabriel, and very warm welcome on this Monday afternoon from me as well. I'll quickly share my slides on the screen so we can get going. Let me first make a quick introduction of myself. My name is Henk van der Heijden. I'm Dutch, based in the Netherlands. Today actually is our King's Day, so lots of orange in the streets, lots of celebrations going on. Happy to be on this seminar together with one of our key partners, Safetech. I have about 25 years in cybersecurity. As I always joke, I have a lot of gray hair and can tell a lot of war stories about cybersecurity. I've been involved in security operations from the beginning of my career in cyber 25 years ago, and my IT career spans back 40 years ago when I started in 1986, my career in IT. And I'm now 2 years at Stellar Cyber. I'm responsible for the strategic accounts in Europe, and one of those strategic partners is Safetech, with whom we collaborate very closely in the market. So let's see what we have in store. Actually, two main topics, and then obviously at the end, as announced by Gabriel, we have a possibility for some Q&A. But I would like to start a little bit with an historic perspective on security operations. As I mentioned, in 2000, I already was involved in security operations centers. I actually sold the first ArcSight deal globally to the Blue Shield of California and the US. So since then, I've seen the evolution of security operations, and I would like to share a little bit my perspective on where we are today and where we come from. Secondly, obviously, I'd like to tell you what Stellar Cyber approaches to modern security operations and how we collaborate with Safetech to deliver state-of-the-art, next-gen AI-powered cybersecurity operations to you as our clients. So those are the main topics of today. Of course, there's a lot of ground to cover and a lot to go. I'm not going in too deep technical. So if there is an appetite for more technical deep dive intelligence on our platform, I suggest you reach out to Safetech team members on this call to ask for a deeper dive presentation and or demo. And we can always work with you also to see if we can get a proof of concept started specifically in your environment. So let's talk a bit about the historic perspective of security operations in essence. And around the year 2000, I came across a book called The Time-Based Security Principle. It's a book from Win Swarthout, about 25 years old, that talks about how we should look at cybersecurity and especially on protecting ourselves from incidents. And one of the nice things that you can see there is that it's a formula, almost a very simple formula that still works today. Because if you look at the formula itself, then it says P has to be bigger than D plus R. And P obviously is the breach time. So that's the time that an attacker comes into your environment, and by the time he walks away with the crown jewels or does something harmful to your organization, you would like to have him kicked out already. So that's the D plus the R, the detect and response time. And you see also in the picture that there is the big vault, where crown jewels are stored in small mini vaults. And I always use this as an analogy also when I describe cybersecurity and cybersecurity operations in particular. You can look at the vault and the small vaults as your protection, your basic hardening of the boxes and the larger data center operations, so to say. You can get access to the lockers by multi-factor authentication by 2 keys, one with the bank and one with yourself, to be able to get to your crown jewels.
And all of that also is protected by detection systems. So that is where, the D comes into play. The detection systems look at, how can I ensure that if somebody is still trying to penetrate my protections, how can I detect that he's doing that? And detection is not enough, but we all know those stories from those days when there were attackers, physical attackers, going into a bank vault, sitting there over the weekend, drilling holes into the concrete walls, getting the crown jewels out, and disappearing before anybody could respond to that. So the second big element is when you detect fast, you also need to respond fast, because when you don't respond fast enough, it's nice, but then the attacker could have walked away with the crown jewels already. So that's a little bit about the analogy. And if you look at the formula today, then the D plus the R, the detection and response, needs to be very fast. When you look about the history, maybe, when you look about 25 years ago, you would still have weeks, months to react before, attackers could really get something vulnerable out of your environment. But in nowadays, organizations and climate, with, all the different complexities of your IT environment, but also the attacker's knowledge, the attacker's tools, not the last, the AI tools that they now have on their hands, make you have to respond and detect much faster. We're talking not only weeks, days anymore, but we're talking hours and seconds for you to be able to respond to an attack before, something harmful could get your way. Very recently, I'm pretty sure that most of you have heard the latest news about, Anthropic Mythos, an AI capability that not only can, look at 0 days vulnerabilities, but actually can exploit them in real time. So that brings to the table the next level of sophistication of the attackers to attack and, breach very fast. And with that, obviously, you need a security operations center that is capable to do that, to detect very fast and to respond very fast to a possible attack in process. That's a little bit about, the principle and why we are, talking about security operations overall. But then, how does security operations has evolved over the years? And it's interesting to see that, in let's say before 2000, when I started, when I was in general IT, we didn't even talk about security operations. It was more about network operations systems, a network operations center, looking at, device management, and maybe look a little bit at malicious activity there. Around 2000, I would say the version 1 NSOC or SOC came across with, the likes of a ArcSight and other solutions coming to market, and also the upcoming of, security operations companies like Ubison in those days, but also Symantec and many others were starting to deliver security operations center services to their clients. Initially, it was just centered around the let's say network devices, the protection of the network, so the antivirus, the intrusion detection systems, and firewalls. But it's rapidly moved when we talked about version 2 into vulnerability management, the packet filtering, IPS, anti-spam, and more of the tooling came to bear. We also saw that in those days, primarily, I would say government, military, and large enterprises and banks were, thinking of or implementing, security operations centers. It was not, mainstream, and it was definitely not a given for any organization to have a security operations center or a service ready at that time. Also, obviously, the regulatory compliance wasn't that stringent yet at that time. When you looked at the, let's say the year 2010 and beyond, additional cybersecurity events, toolings came to bear, like the DLP, like security operations tooling,
And we, for the first time, really talked about, a SIEM system. Moving on into to recent days, more and more technology was added, like, sandboxing, like cloud security, CASB, user entity behavior analytics, and threat intel platforms were added into what we call the next gen SOC, which were, the SOC solutions of about 5 to 10 years ago. And lately, we've seen that, EDR and also NDR have been added to what we call a complete next generation SOC operations. So the trend there is that you see that available technology and the complexity of what is in your attack surface needs to be taken into the context and needs to be taken into the definition and execution of your security operations center. And that's why we believe that, in a nowadays security operations center, you need all possible sources. You need a complete attack surface visibility. You cannot, afford yourself that there are blind spots. But you also nowadays cannot manage all those alerts anymore by, manual work by security analysts sifting through those alerts. You need to use, machine learning, or we call AI, to be able to help you with the efficiency and the speed of operations in the security operations center. So that's the second element that we believe is necessary now. And it's not about what we call baby AI. It's about adult AI that really knows what it's doing and actually brings a lot of efficiency to the capabilities. And finally, as I mentioned, detection is nice. Fast detection is even nicer. But if you don't respond, and if you cannot respond fast and efficient, then your whole security operations center also is meaningless. So the third element that I would like to bring to the table as a necessity to having your nowadays security operations platform and security operations center services is the response capability. Because we need to act fast. We cannot afford just to jump around systems, wait for hours before we are going to respond to an attack in progress. By that time, you would have already gotten a ransomware on your files in your critical systems. So with that, if we look at slide, there's a parallel. You can say also with the transformation in the industry. So in the industry, you've seen the different versions of where industry is going with automation. And today in Industry 4.0, we see that there's cyber physical systems and the Internet of Things. And we are not yet in the Industry 5.0, so to say, where robots can actually do things completely on themselves. We're doing a lot of automation, and of course there's a lot of optimization going on in there as well, but we're not yet there that systems can be completely standalone and creating the things themselves. The same is true when you look at security operations. We do have evolved a lot, and we cannot do without advanced automation, and we cannot do without AI driven operations. But we still believe that with SOC 4.0, as we call it, you still need the hands of very experienced security analysts that help you actually look at the AI, look at the outcome of what the AI driven operations gives you, and validate and learn the AI systems, what the true meaning is of what they bring to bear. And with that, we go from, let's say, a traditional day in the life of a SOC analyst, where there's lots of manual processes, sort and respond to all the different threats, but look through all those false positives. It is, a horrible job, so to say. So we also think that with the lack of shortage, or the lack of people in the cybersecurity industry, it's also important to give the analyst a meaningful job. Besides the fact that it's painful and long,
it is also important to have meaningful jobs, because there are not a lot of people in the cybersecurity industry that we can bring to our company. So hopefully, with, let's say, the AI-powered security operations center, the analysts and have a much more meaningful job to review cases, do one-click approvals, to look at automation of all the protection, and that gives you as an end client also a very good outcome, because in the end we don't do it just only for the analysts and to optimize security operations center, but we do it to actually make sure that you get, as a customer, a better outcome, a reduced risk, a lower cost if possible, more efficiency, so that your organization can also comply to the relevant laws and regulations that are in that are applicable to your industry and your region. And when you see what that means in shift from let's say an analyst focus, on the left hand side you see the traditional way where SOC analysts would spend a lot of time on alert triaging and investigation, but less time on the response and defense optimizations of an organization. And in the AI-centered security operations center, the analyst can focus more on defense optimization and response, and let the alert triaging and investigations, for the majority, being handled by the AI engines. And that, I think, is where we need to be. As I mentioned in the early slides, we need to be faster to detect and faster to respond. And we cannot do that, without, a proper and tested AI machine learning engines. So, having said all that, where does Thales Cyber come in? How we can help you to actually achieve all those targets that that I described before. So we see that the cyber threat landscape is changing. It's unpredictable. It's dynamic. It's the threat actors are becoming more sophisticated and leveraging, as I mentioned, the advanced techniques to exploit the vulnerabilities, like Anthropic Midas. So as enterprises and MSSPs, our challenge is not just to respond to threats, but to anticipate and adapt to them also proactively. So constantly innovate in our toolings, in our AI engines, staying ahead with the threat intel, with the integrated correlation of the alerts and detection capabilities to ensure that we're always at the front of protecting your organization. And our philosophy is also that to do that in a modern way, and the modern approach to security operations, is to move away from what we call alert-centric investigations. Is what you saw in the, I think, is a stubborn presentation, going forward a little bit too fast. But we want to move away from alert-centric investigations to case-centric investigations, where we no longer only look at the alerts itself, but we look at cases rather than alerts, and shifting to 5,000 different alerts itself. The common SECO pain points that we see there and how we've built our platform is that we see a lot of blind spots in other security operation toolings. And what I mean with that is that not a complete attack surface is being managed. So there's also only a limited view on what you see in your security operations, and which you can detect in your security operations environment. And that means that when you have blind spots, you might have risks that you cannot identify, and if you cannot identify a risk, it's very difficult to protect yourself from that. The other common SECO points that we've seen in the industry is the way you need to create manual rules. And when you have to create manual rules, you're always a bit late. So what we are doing, we're optimizing that by automatic rule creations, on top of giving you the ability to monitor and to create your own rules or adapt your own rules. The third thing that we've seen is correlation.
many tools, best of breed tools, have difficulty correlating between each other. So let me say, if you have an NDR tool, say Darktrace, you have a SIEM tool, QRadar, how do you correlate between the two? You have to build something on top of it, either yourself, or you have to bring another tooling to do that. And that's where, you know, a best of breed, best of suite platform comes into play much better to be able to correlate between all those different sources. That's the third pillar of where our solution has been built upon. And finally, as I mentioned, there's nothing, you know, in good detection without, you know, a proper response. So the response capability used to be very difficult. You need to go to, you know, firewall, log into your firewall, you know, block a port in the firewall to block something, but also at the same time you want to maybe disable a user. You need to go to the Active Directory, you need to disable it there, you have to log in multiple times. And that's another, you know, a common pain point that we see across, you know, security operations center tooling nowadays. So how do we look at that? We look at the complete visibility of your environment. So any data source that you believe is relevant to your environment, we bring into the system. We make sure that, you know, we have an integration ready for you. We already have 600 out-of-the-box integrations. And if we don't have it yet, we either give you the opportunity, together with our partner, Safetech, to create a parser. So we now have in the latest version a parser studio where you can yourself also create those parsers that are not yet readily available. And then we can integrate them later on into the standard platform. We also integrate with most of the security vendors out there already. So we don't care, so to say, what you already have in terms of your endpoint detection, what do you have in terms of SASE or your firewall. We have all the technology in place to bring that into the security operations platform by default. We don't care, we don't want to care. We want to give you the complete visibility. That's our commitment to our partners and to the market, to give you 100% visibility on your threat landscape. The other thing that we want to make sure to give you is automated threat detection. So once we start, you know, implementing a system, an environment for you, we bring the telemetry in and then start measuring what's normal behavior. After 2 weeks of, you know, bringing in the data into the system has a reasonable idea of how normal looks like. So what we do is we do anomaly detection on top of that, those layers, and we bring in automated threat detections to the correlation framework. The third element that we have built is an AI GraphML machine that correlates between all the different alerts that are in your system. And that means that if there are common anomalies between those alerts, like a user, like an asset, like an IP address, or anything that, you know, is common in those alerts, we can actually bring those together and share them as a case, as a correlated GraphML function. And that gives you a better function, a better visibility of what truly is happening inside your environment. Because a single alert doesn't necessarily mean something's happening, but if you have 30 or 40 different alerts that are correlated in some shape or form, then probably something is happening in your environment that you need to investigate a little bit further, or you need to act upon immediately by going into the response cycle. Or you could do both. You could respond while you're further investigating. You could block, you know, certain port, firewall, you can disable a user, or you contain a host while investigating in what's going on with this specific potential incident before going further. And then, you know, those integrated responses, obviously, as I mentioned earlier, extremely important to be doing from the platform. So we have enabled our platform that from those case environments, or even from your
alerts, you can automatically see what are the responses that are available to you to automatically stop the attack in progress. You don't have to go to a different screen. You don't have to go to a different tool. The analyst can do that from within, the platform automatically. So that is really how we can help organizations like Safetech really deliver a service that can act very fast upon potential threats. So what are some of the common must-haves? The threat detection needs to be, with fast response, as I said, and it needs to be reliable. So we've tested quite a bit. We now have over 15,000 organizations making use of our platform, and we really believe that we have a tested and reliable threat detection system with a fast response capability. We need to minimize the false positives and the redundant alerts to increase the team productivity. It needs to be simple to use. Yeah, if you have to learn a system which is very complex, it doesn't help either. We provide training. We have an online university. We provide a lot of support to our partners and make sure that they can be as efficient as possible using our platform to deliver their services. The complete visibility across all the different customer environments is important for our MSSPs partners, and the productivity and the effectiveness will then be beneficial to you as an end organization as well. And we also want to make sure that we use the power of AI. We started using AI 10 years ago when we started building the platform. So we call ourselves a mature AI already, because we've tested it and we have a full team of best of the world AI engineers that are optimizing our AI engines constantly. So how do we bring in the telemetry? So this is a little bit a technical diagram. We can go deeper into that, if there's a specific need from you, or you have specific use cases in mind that you would like to see. But these are the common building blocks of, let's say, a Stellar Cyber platform environment. So on the top, you see our data processor. This is where the analysts are looking at, the integrated alerts, the correlated alerts, do their response capabilities, look at threat hunting capabilities, etc. So that is where, the central console with the reporting, out of the box NIS2 reporting, and other reportings are available. We can deliver that in different versions. We are a software provider, so the most commonly used obviously is a SaaS offering where we are running, the complete environment. We can do it also in a virtual environment, or we can do it on-prem. So we give you the flexibility as an end user, and this is also what Safetech works very closely with us for you as an end customer to choose the right solution of implementation. Because you might be have a directive if you're in the critical infrastructure space or in certain government organizations that you need to run it on-prem, or at least in the country of where you're operating. On top of that, we have what I call two ways to bring in the different telemetry. So one is the modular sensor. Modular sensor on the left here, we place inside in your IT environment. We connect it to the span port of the network switch, and with that, we immediately also get NDR visibility, network visibility, which is one of the critical elements of bringing in telemetry that really is important for your security operations. We can also do the log forwarding there for your SIEM capabilities. On top of that, we have capabilities to do IDS and sandboxing through that modular sensor. And we have an integrated vulnerability scanning OEM with Tenable, so that you can also run vulnerability scanning directly from our platform. The other integration is through our APIs. So if you have cloud systems or other security toolings where we want to integrate with, we do it through APIs. So those are the means to bring in the telemetry. And as I said, we have now
over 600 out-of-the-box integrations and growing with every version. That's a little bit about the technology, but as I said, we have a lot more that we can cover in here in subsequent sessions. I want to run through a few final slides before I hand it back over to Gabrielle or open up the floor for questions. What we have seen in the beginning is that we had a sequential type of funnel where you bring in on the left-hand side, you bring in all the telemetry. We normalize it, of course, because if you don't normalize, you cannot really make use of it properly. And we enrich it also before we store it into our database. On top of that, we've got the ML-based alerts, the rule-based alerts, and third-party alerts that are bringing in the telemetry into the system. And then with the help nowadays of our what we call the triage agents, AI agents, we can actually bring a lot of automation into the platform for summary, but also for validation of certain cases. So we now have capabilities also where we can even give you a verdict on a specific case, whether that is a true positive or a false positive in our opinion, and needs further time to investigate. On the right-hand side, we still see the human analyst. We believe that no AI can function at the moment without a good feedback loop from human analysts. Very experienced analysts from the Security Operations Center, lots of training, will be able to validate what the AI agents are bringing into the system and make it smarter and let them learn. So that's one element of why we believe it still is a human augmented autonomous SOC and not a fully autonomous SOC without people in there. So to wrap up my session, I think I'm about to expire on my time as well. The outcomes that it brings for you is complete visibility of your attack surface. No more blind spots for you in your organization that you need to be having sleepless nights about, because you never know what happens in that blind spot. We also look at the real threats. So we do the threat signal amplification, and we are able to reduce a lot of noise in that space. That helps you also with the alert volume and fatigue reduction, and gives you faster and better outcomes. We want to have an early on threat detection across the kill chain. So in our platform, we work completely with the MITRE ATT&CK framework with the XDR kill chain to ensure that attacks are notified and detected early in the kill chain and can be actually stopped early in the kill chain rather than having to act in the final phases of the MITRE ATT&CK framework and have risk on ransomware or other bad things happening to your organization. And as a last point, that will bring you as an organization reduce risk, optimal compliance against the compliance that you need to bring for your organization, and potentially also a cost optimization. If you have to do all that with more people and with more toolings, then obviously it will bring more cost to bear as well. So with that, I want to open it up for questions. As I mentioned before, I'm not a full technical system engineer that knows every dark corner of our system. If you have difficult questions, I would like to revert them back for a follow-up session. But let's open up for Q&A. I think can either. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le adresați în fereastra Q&A din aplicația Teams. So if you have questions, please write them in the Q&A window.
Thank you very much for the presentation, Henk. And if there are no questions, we'll send you the details. You can always reach out to me or to Safetech over email, or put them in the Q&A later on. I have a question to you, Henk, if possible. Sure. To be answered now. Can you please describe for the audience briefly, how would it be the process if one customer uses its own application, generating some log files and willing to use those log files to insert them in Stellar Cyber and use the information there, in security investigations? So how would be the process to get new log files and understand them in Stellar Cyber? And also, if possible, if the customer would like a particular new report based on that information, how could he get such a new report? Good question. Thank you, Gabriel. So first of all, if it is an unknown, let's say, application to us, so we don't have yet a integration written for it, we need to do a little bit of analysis. So we ask for, the log file to be sent to us or to our partner Safetech for analysis, and then we need to do a mapping. Yeah, so we do a mapping of, of the fields, the important fields that are relevant in that log source to our formatting in Stellar Cyber, and then we create what we call a parser for it. And what's nice is that in 6.5 we have what we call Parser Studio early access program, where you can actually map those with the help of AI automatically. So it's a very simple process. We usually can create a new parser within a couple of weeks, and now with the help of a Parser Studio, organizations themselves, or with the help of our service partner Safetech, can do that themselves as well. Okay, thank you. Thank you very much. For now, I propose to wait like 10-20 seconds to see if there are some questions. If not, we will move on to the second presentation. Yeah, so Christian, that's a good question. So Christian is asking, could your solution ingest and work with customers' threat intel data? Good point. I didn't discuss that yet, but we have 9 threat intel sources out of the box, but we also integrate with any threat intel source that you have available. So we have availability to integrate with the standard larger threat intel products out there. But if you have something specific, again, we have Stix-Taxi integrations or other integrations that we can bring it into your telemetry. And the second part of the question is that TI shared with other partners? No. Any intel, any data that is brought into what we call your tenant or your environment is only for your environment. Yeah. So, but if you work, of course, with the larger threat intel sources or the generic intel sources, yes, that is shared amongst others as well. But if it's your shared, if it's your specific threat intel data, then no, we don't share it automatically. Hope that helps. Okay, so please let's wait another 20 seconds to see if some more questions appear.
So Christian, another question, thank you. The sandbox capability that we have is an OEM. So it's an OEM we have in our platform. And it also means that there's a small additional fee for the sandboxing RDS functionality. Okay, so I see no new questions for now. You can also send us questions later on. We will by email, for instance, and you will get our answer quickly, anytime. Okay, so in this case, I thank you very much, Henk, again for the presentation. And we will start now the second presentation today, and I will switch to Romanian. În a doua prezentare, colegii mei, Oana Anghel, SOC Manager și Cătălin Gherghiceanu, Presales Manager în cadrul Safetech Innovations, vă vor vorbi despre Safetech SOC Outsourcing Services. Am să dau acum cuvântul colegului meu, Cătălin Gherghiceanu. Bună ziua! Mulțumesc lui Henk pentru introducerea și pentru detaliile oferite vis-a-vis de capabilitățile platformei Stellar Cyber. Și în continuare aș vrea să prezint împreună cu colega mea, Oana, o altă perspectivă asupra operațiunilor de securitate și anume acel add-on despre care vorbea și Henk mai devreme, vis-a-vis de ceea ce aduce ca plus în aceste activități echipele și forța umană. Din această perspectivă, noi o să vă prezentăm capabilitățile centrului STI CERT al Safetech Innovations. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să știu dacă în momentul de față puteți vizualiza prezentarea mea. Da, vedem ecranul PowerPoint. Da, ok. Da, e bine. Bun. Agenda pe care o vom folosi în această a doua parte a webinarului este axată pe două direcții. Eu o să fac partea de introducere și o să prezint niște perspective, provocări și context din punct de vedere al operațiunilor de securitate. Iar în a doua parte, Oana, care este managerul STI CERT, o să vină cu detalii și cu diferențiatori ai serviciilor pe care le oferă Safetech. Am să încep pentru a avea un background comun și o înțelegere comună prin a prezenta sau a clarifica puțin aceste abrevieri de tip SOC, CSIRT, CERT, pe care le întâlnim în diverse prezentări, în diverse oferte de servicii. Termenii, într-adevăr, cel puțin la plecare, sunt diferiți și au scopuri ușor diferite, dar în realitate, în momentul de față, ei sunt folosiți cam cu același înțeles larg și anume se referă la echipe care monitorizează, detectează și răspund la incidente de securitate. Nu o să intru în detalii pentru că, într-adevăr, există diferențe între ei, cel puțin din punct de vedere al modului în care au fost concepuți. Dar realitatea, și asta este marcat și în documente ale ENISA, inclusiv în directiva NIS-2, se menționează că acești termeni sunt interschimbabili și specific vis-a-vis de directiva NIS-2 și de legea locală care implementează această directivă, se folosește termenul de CSIRT pentru ceea ce urmează să vă prezentăm noi în acest webinar.
Care este contextul și care sunt provocările așa cum le vedem noi în momentul de față? Evident, vorbim de cele mai importante, esențiale. Observăm, și asta este marcat în diverse rapoarte, precum raportul de BIR al Verizon, că nu numai companiile mari, nu numai enterprise-urile sunt țintele preferate ale atacatorilor, ci din ce în ce mai mult IMM-urile, dintr-un motiv relativ simplu, economic, pentru că sunt ținte mult mai ușoare, sunt mai puțin securizate și recompensa poate fi obținută la același nivel cu enterprise, doar folosind un volum mai mare. Un al doilea lucru pe care l-a subliniat și Henk în prezentarea lui se referă la faptul că atacurile cibernetice sunt accelerate din ce în ce mai tare de utilizarea inteligenței artificiale. Statisticile arată că din momentul în care a fost accesată o rețea, se poate face o deplasare laterală către lucruri mai interesante în 48-29 de minute și există chiar recorduri care sunt de ordinul zecilor de secunde. Exfiltrare de date, iarăși, într-un timp foarte scurt, de aproximativ 4 minute. Exploatarea vulnerabilității, din momentul în care se identifică o vulnerabilitate, este de ordinul zilelor și sunt și cazuri în care vulnerabilitățile au fost exploatate în mai puțin de 24 de ore. Și al treilea aspect pe care vreau să-l prezint în această secțiune este vis-a-vis de deficitul de personal specializat. Există statistici la nivel mondial, există statistici la nivel de Uniunea Europeană și din acest punct de vedere există, de exemplu, un raport al Cyber Hubs de la sfârșitul lui 2024 în care cererea pentru un job care este foarte relevant din punct de vedere al securității operațiunilor, și anume Cyber Incident Responder, ocupă locul 2 ca pondere din 12 roluri în cererea de pe piața Uniunii Europene. Dacă mergem mai departe, aș vrea să punctez puțin factorii care contribuie la eficiența unor servicii de securitate a operațiunilor. Henk a prezentat și el dintr-o perspectivă ușor diferită, dar în esență cam același lucru, modul în care a evoluat SOC-ul. Poate că definițiile de SOC 1, SOC 1,5 și așa mai departe sunt ușor diferite, dar ideea este aceeași. De-a lungul timpului și în special începând cu anii 2000 au apărut diverse tehnologii care susțin aceste operațiuni, activități de operațiuni de securitate. Începem cu log management, cu un SIEM tradițional de bază, peste care s-au adăugat alte tehnologii precum EDR, s-a trecut la Next Generation SIEM, s-au adăugat aspecte care țin de automatizare precum SOAR, au venit tehnologii ușor alternative sau care au extins capabilitățile chiar al unui Next Generation SIEM, precum XDR și OpenXDR, iar în ultimii ani se vorbește tot mai mult de implicarea inteligenței artificiale în furnizarea informațiilor necesare echipei de SOC pentru a răspunde eficient incidentelor de securitate. Ideea pe care vreau să o scot în evidență este faptul că deși aceste tehnologii sunt tot mai multe și vin cu funcționalități tot mai interesante și care îmbunătățesc eficiența, ai nevoie în spate de o echipă care se maturizează în același timp cu tehnologia la modul ideal, pentru că fiecare tehnologie are părțile ei bune și părțile ei rele. Este important să iei din fiecare ceea ce este mai bun și să îl aplici în practică. Pe de altă parte, în realitate, în viața de zi cu zi, nu avem luxul de a propune întotdeauna tehnologiile pe care ni le dorim și de foarte multe ori, și aceasta este parte din filozofia Safetech, lucrăm cu tehnologiile și cu platformele care sunt puse la dispoziție de către client, uneori acestea nefiind neapărat ultimele dezvoltări în domeniu.
Din punct de vedere al oamenilor și proceselor pentru operațiuni de securitate, și Henk a menționat de mai multe ori inteligența artificială și toate aceste mecanisme îmbunătățesc foarte mult activitățile, iau din sarcinile factorului uman activități de volum în special, dar pe de altă parte rolul omului rămâne și este din ce în ce mai concentrat pe decizie și pe reacție critică în contextul dat pentru fiecare client în parte. De asemenea, se observă că în cadrul cu privire la rolurile de securitate cibernetică ale ENISA, 3 din 12 roluri de bază privesc operațiuni de securitate și de răspuns la incidente de securitate și mă refer aici la Cyber Incident Responder, Cyber Threat Intelligence, Digital Forensic Investigator. Un alt lucru pe care trebuie să luăm în considerație este faptul că procesele de SOC trebuie antrenate în mod continuu. Mecanismele acestea de tip machine learning, artificial intelligence lucrează de regulă pe bază de tipare statistice. Însă, tot mai multe evenimente, cel puțin în ultimii 10-15 ani, și ne așteptăm să continue acest trend, devin impredictibile și cu consecințe foarte mari. Acest lucru este marcat și pe graficul din partea dreaptă al McKinsey, care a preluat informații din World Uncertainty Index și se vede că frecvența acestor evenimente puțin predictibile sau imposibil în a fi prezise a crescut și amploarea lor a crescut de asemenea. În acest context, nu mai ne putem baza doar pe aceste tehnologii care, în esență, sunt foarte eficiente în viața de zi cu zi. Trebuie să ne asigurăm că în cazul în care totuși ele nu pot acoperi un anumit scenariu, acest lucru poate fi cumva compensat de echipa din spate. Iar ca echipa să poată să reacționeze, trebuie să fie un proces bine pus la punct și acesta să implice faptul că se testează tot timpul scenarii noi, că echipa este pusă în diverse situații și știe cum să reacționeze. Mai departe o să transfer, ca în transmisiunile sportive, microfonul la colega mea Oana, care o să încerce să vă expună care sunt diferențiatorii Safetech și cum putem răspunde noi la provocările pe care le-am menționat eu mai devreme. Bună ziua! Mulțumesc frumos, Cătălin, pentru prezentare. Eu aș vrea să vă povestesc în continuare despre echipa STI-CERT pe care o reprezint. După cum ați văzut, tehnologiile au evoluat enorm. Platforme precum Stellar Cyber oferă vizibilitate, oferă automatizare foarte bune. Însă, aș vrea să vă întreb cum transformăm detecția oferită de platforme precum Stellar Cyber într-un răspuns continuu, matur și predictibil. Din experiența noastră, STI-CERT, diferența reală nu este la nivel de alerte, ci la ce se întâmplă după momentul în care se ridică o alertă critică. Un SOC bun închide alerte rapid. Un SOC matur vă ajută să înțelegeți ce s-a întâmplat cu adevărat. Noi în STI-CERT lucrăm cu organizații diferite și în total contribuim la securizarea peste 80.000 de utilizatori și investigăm lunar în jur de 180 de incidente. Așa că consider că ne oferă acest lucru o imagine destul de clară
Majoritatea problemelor nu apar pentru că nu există tehnologie, ci pentru că nu există poate detecție la timp și înțelegere reală. În continuare, aș vrea să vă prezint primul lucru care ne diferențiază, și anume stabilitatea echipei. Eu sunt alături de Safetech deja de 13 ani. Echipa STI CERT este o echipă care lucrează împreună de ani de zile. Avem colegi maturi cu experiență foarte mare, avem și colegi formați intern. De ce contează asta? Din punctul nostru de vedere, pentru că în securitate contextul se construiește în timp. Experiența acumulată este foarte importantă. Face ca un analist care e familiarizat cu mediul clientului, spre exemplu, să identifice mult mai rapid comportamente anormale. Am văzut de-a lungul timpului, de multe ori, situații în care diferența a fost un detaliu foarte mic pe care doar cineva cu context l-a putut observa. Însă, maturitatea reală nu ține doar de oameni, ține și de faptul că avem procese solide, testate și perfecționate în timp. Contează foarte mult, pentru că oamenii aduc context, însă procesele aduc consistență. Maturitatea STI CERT este confirmată și extern. Suntem acreditați de Trusted Introducer, o rețea europeană de încredere pentru echipele de securitate. Suntem acreditați încă din 2015. În practică, ce înseamnă asta? Că lucrăm după standarde recunoscute și că putem colabora eficient cu alte echipe de securitate în cazuri complexe. Un alt diferențiator important din punctul meu de vedere este modul în care STI CERT tratează incidentele. Majoritatea SOC-urilor se opresc la triere, alertă, clasificare, închidere. Noi încercăm să răspundem la o întrebare mai grea. Ce s-a întâmplat cu adevărat? Pentru asta aș vrea să vă dau 3 exemple reale pe care Safetech Innovations a fost solicitat pentru a asigura o investigație specializată, un răspuns coordonat la incident. Sunt organizații care nu aveau monitorizare activă. Safetech a reușit să limiteze impactul și să identifice cauzele reale ale compromiterii. Unul din cazuri este un atac ransomware asupra infrastructurii de autentificare, în care, surprinzător, atacul a fost vizibil abia după aproape o zi, când oamenii nu se mai puteau autentifica efectiv. În urma acestor semnalări s-a constatat că infrastructura de autentificare a fost afectată, precum și serviciile de acces la distanță, VPN-uri. Acest atac, cum spuneam, nu a fost detectat de tehnologie, ci de utilizatorii care s-au lovit de imposibilitatea accesării resurselor interne și de probleme de autentificare. Un alt incident la care am fost parte, incidentul a vizat o acțiune de exfiltrare a datelor. Un fost angajat cu impact asupra confidențialității informațiilor companiei. Punctul de pornire al investigației și în acest caz a fost o suspiciune ridicată de conducerea societății. Aceasta a apărut la scurt timp după demisia unui angajat care a avut acces la informații confidențiale, sensibile, existând premisele unei exfiltrări realizate înainte de încheierea relațiilor contractuale. Un alt caz interesant, un atac tot ransomware, dar cu un fileless attack, care a blocat sisteme critice și operațiuni.
Au fost afectate infrastructura Active Directory, stațiile de lucru utilizate la case de marcat și sisteme aparținând departamentelor financiar și IT. Și acest atac a fost descoperit după aproape 2 zile, ca urmare a unor disfuncționalități majore în activitatea operațională. Deci, în toate aceste cazuri, companiile afectate ne-au solicitat prezența, rolul echipei nu s-a limitat doar la intervenție tehnică, a acoperit întreg ciclul de gestionare a incidentului, detecție, limitarea propagării, investigație forensic, identificarea cauzelor reale și implementarea măsurilor de prevenție. Dar ce încerc să vă aduc în vedere, că toate aceste cazuri au ceva în comun. Problema nu a fost lipsa tehnologiei, ci lipsa detecției și a investigației la timp. Pe de altă parte, pentru că se tot vorbește despre AI și automatizare, chiar săptămâna trecută, într-un mediu matur cu automatizare și AI, am avut o alertă clasificată inițial ca benignă, dar un coleg al meu a avut un dubiu. A investigat mai departe și surpriza a fost chiar un trup pozitiv. O stație fusese compromisă. Clientul respectiv nu are Stellar Cyber ca și stack de tehnologie. Dar ce este important, tehnologia a văzut un pattern, dar omul a contat fantastic, a înțeles contextul, ceea ce a ajutat clientul să limiteze un incident care putea provoca daune. Un alt factor care ne diferențiază, expertiza. În cadrul STI CERT avem specialiști certificați, au certificări de nivel avansat, atât în mediul IT cât și pentru zona OT. Dar diferența reală mi se pare că vine din modul în care combinăm competențele. În echipa CERT avem analiză operațională și capabilități de forensic și analize avansate la nivel senior. Iar pentru testare și validare colaborăm direct cu colegii noștri din echipele de pentest și audit. Fiind o firmă de securitate cibernetică care acoperim întreaga plajă de servicii de securitate, ne aduce, consider eu, un avantaj. Într-adevăr, colaborăm foarte, foarte bine cu colegii noștri și facem schimb de experiență. Ne permite acest lucru nu doar să detectăm, ci să înțelegem și să validăm atacurile cap-coadă. Avem competențe diferite, dar o singură imagine asupra incidentului. Un alt punct, dar foarte important, calitatea serviciilor. În STI CERT avem procese interne prin care revizuim investigațiile. De fiecare dată ne uităm la ce a fost bine, ce se poate îmbunătăți, unde există neînțelegeri. Avem colegii seniori care antrenează constant echipa, folosind cazurile reale. Asta înseamnă că nu depindem de un singur om foarte bun și mai înseamnă că calitatea nu este accidentală, ci este repetabilă. În concluzie, dacă ar fi să rezum într-o idee, tehnologia este esențială, dar nu este suficientă. Iar diferența reală apare din experiență, apare din investigație reală și capacitatea de a învăța continuu. Când apare o alertă critică, contează foarte mult cine o interpretează. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos să ni le adresați.
Mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc, Oana, mulțumesc, Cătălin, pentru prezentare. Urmărim în continuare circa un minut fereastra Q&A ca să vedem dacă avem întrebări. Dacă da, le vom răspunde. Da, de fapt, în perioada asta, ca să umplem timpul, să nu fie o perioadă doar de liniște, vă propun să mai vă expun eu un singur slide, tot așa de genul concluzie, care cred că o să aducă niște informații interesante. În afară de cei 4 diferențiatori mari pe care i-a prezentat Oana mai devreme, aș vrea să amintesc faptul că STI CERT este în top 250 MSSP la nivel mondial în ultimii 2 ani, 2024 și 2025. Este un clasament realizat de MSSP Alert, o firmă absolut respectabilă în domeniu. Iar platforma Stellar Cyber, conform de asemenea unui clasament la nivel global, este a doua cea mai utilizată platformă de către MSSP. Safetech folosește atât această platformă cât și alte tipuri de platforme, inclusiv platforme, așa cum spuneam mai devreme, pe care clienții le au deja implementate. Dar de fiecare dată când avem oportunitatea, propunem acest gen de platformă care este deschisă și se integrează nativ cu o mulțime de instrumente existente și capabilă în același timp să ingereze fără dezvoltări suplimentare, o gamă destul de largă de date din variate surse de informații. Cam atât am vrut să mai adaug. Vă mulțumim pentru atenție. Așteptăm întrebări dacă mai sunt. Mulțumesc, Cătălin. Avem deja o întrebare pe partea de testare și pentest, dacă se realizează exclusiv cu echipele interne sau există și colaborări cu firme specializate de pentest. Din câte știu eu, nu este departamentul pe care îl reprezint, dar avem capacitatea de a dezvolta. Din câte cunosc până acum, serviciile de pentest au fost realizate cu echipele interne, dar avem colaborări în diverse proiecte de cercetare și cu alte firme specializate cu care, dacă este necesar, putem... Ideea este că, momentan, scuze. Nu e nicio problemă. Ideea este că, din câte cunosc și eu, până în momentul de față, nu am colaborat la modul să mergem neapărat împreună într-un proiect cu cineva care oferă servicii de pentest, pentru că noi avem această capabilitate. Ăsta este motivul principal. Pe de altă parte, în serviciile pe care le oferim unui client, dacă are această capabilitate acoperită, fie intern, fie prin intermediul unui alt partener, și fără nicio problemă, putem integra sau folosi această sursă de date în ceea ce noi facem ca servicii de SOC pentru a eficientiza cât mai mult aceste activități. Deci, fie în general folosim ceea ce există ca sursă de informație, fie oferim noi aceste servicii dacă sunt solicitate și necesare. Ok, mai așteptăm circa jumătate de minut. We will still wait for like half a minute. Pot da și alte exemple vis-a-vis de cum putem integra servicii de testare și pentest în serviciile pe care noi le livrăm. De exemplu, atunci când facem o evaluare de securitate, fie că este pe NIS 2, fie că este pe alte standarde,
Încercăm să oferim o imagine cât mai detaliată și în afară de evaluarea de conformitate în sine, mai adăugăm și alte genuri de activități sau putem adăuga și alte genuri de activități, precum analiză de risc, precum servicii de testare, de scanare de vulnerabilități și de pentest, fie din portofoliul nostru, fie putem lua de acolo pentru a consolida un raport final, informațiile pe care au fost furnizate ca servicii de către alți furnizori parteneri ai beneficiarului. Deci noi avem o flexibilitate destul de mare în a lucra cu propriile echipe sau a folosi informații furnizate de către alți parteneri. Bine, ne apropiem de încheierea webinarului. Amintesc că mâine vă vom trimite prin e-mail link-ul pentru accesarea înregistrării și slide-urile folosite astăzi. Pentru orice clarificări, vă invităm să ne scrieți sau sunați la datele de contact din slide-urile prezentării. So I remind you that tomorrow we will send you by email the link to access the video recording of this webinar. For any clarifications, we invite you to write to us or call us anytime. Webinarul nostru se încheie acum. I thank you, Henk, thank you, Cătălin, thank you, Oana, for the presentations held today. Mulțumim frumos, mulțumim participanților și încheiem aici webinarul nostru de astăzi. La revedere! La revedere, o zi bună! Thank you all. Bye! La revedere, o zi bună!